Politeknik Negeri Padang was established in 1987. It was one of the 71st polytechnic in Indonesia. Today, Politeknik Negeri Padang has 7 departments and 20 study programs. These are mechanical engineering, civil engineering, electrical engineering, business administration, accounting, information technology, and English department. Politeknik Negeri Padang is located on Jalan Kampus Limomani, Paus District, Padang City, West Sumatra. This video will provide information about Mechanical Department. Mechanical Department is one of the first department in Politeknik Negeri Padang. At present, Mechanical Department has 3 study programs, namely the 3 Engineering Study Program, the 3 Heavy Equipment Study Program, and the 4 Manufacturing. Politeknik Negeri Padang didirikan pada tahun 1987. Pada tahun 1987 mempunyai suatu program studi, yaitu program studi D3 Teknik Mesin. Pada tahun 1993, program studi D3 Teknik Mesin terdiri dari 2 konsentrasi, yaitu konsentrasi produksi dan konsentrasi maintenance. The lecturers in this department consist of 50% practice and 50% theory. Course in this department use a package system, and lecturing hours start from the morning to the afternoon. Mahasiswa dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan atau skill. Dalam pendidikan, mahasiswa diberi kewajiban belajar yang terstruktur dan dibekali dengan kedisiplinan yang tinggi untuk mencapai suatu karakter mahasiswa teknik mesin yang kita inginkan. Safe and effective lecture system, mechanical engineering has adequate facilities for in teaching and learning process. The study program of mechanical engineering has learning class for theoretical lecture, as well as labor and workshop for practical lecture under the qualified teaching staff. Mahasiswa teknik mesin ini mempunyai 15 kelas, tingkat 1 5 kelas, tingkat 2 5 kelas, dan tingkat 3 5 kelas. Belajar teori di kelas dan kemudian belajar praktek di bengkel mekanik, juga di labor fisika, labor listrik, dan labor bahan. This efficient learning process had created graduates who are ready to complete in the work field. Dengan Prodi D3 Teknik Mesin ini mempunyai akreditasi B. Dengan akreditasi B ini, program studi D3 Teknik Mesin telah mampu bekerjasama dengan beberapa perusahaan di dalam dan di luar negeri. Perusahaan yang ikut bekerjasama dengan kita dalam negeri seperti Trakindo. With all this achievement and great facilities owned by the Department and Politeknik Negeri Padang, Mechanical Engineering of Politeknik Negeri Padang has become one study program has great prospect and competitiveness in the world of work in the future. D3 Teknik Mesin mempunyai visi menjadi program studi vokasi unggulan di bidang teknik mesin pada tahun 2020 yang mampu mencetak lulusan dengan keahlian profesional, menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, memiliki integritas dan berdaya saing internasional. Great facilities owned by the Department and Politeknik Negeri Padang.
Mechanical Engineering of Politeknik Negeri Padang has become one study program has great prospect and competitiveness in the world of work in the future. So, what are you waiting for? Let's join us! With mechanical engineering. Salam Solver! Strong!